ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 11, 12, 13, 14 ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2 ಇಂದ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಶೋ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f from r star to r star defined by f of x is equal to 1 by x is 1, 1 and on to where this set r star is the set of all non-zero real numbers. We have to show that this function is 1, 1 and on to, and is the result is true if the domain r star is replaced by n and the codomain is being fixed as r star only. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ 1, 1 ಅಂಟು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೈನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, 1 and on to. ಸೊ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ 1, 1 and on to. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by x. To prove 1, 1, consider f of x1 equal to f of x2 where these two belongs to domain x1, x2 are in the domain r star. So what we will get? Given function is f of x1 is 1 by x1, f of x2 is 1 by x2. Reciprocals equal agide andre numbers equal agutte. So therefore f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2. Idu not defined baradu 0 ge matra. So 0 ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ 1, 1. ನಾವು ಆನ್ ಟು ಎರಡು ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು y ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೋಡೊಮೈನ್, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ x ಇನ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಸಚ್ ದಟ್ f of x is equal to y. ಅದು ಒನ್ ವೇ. ದ ಅನದರ್ ವೇ ಈಸ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ range is equal to codomain. That is another way. So how to prove it? Let us consider for any y belongs to r star that is in the codomain set, let us consider f of x is equal to y. F of x is equal to y ತಗೊಂಡ್ರೆ what is y? That is 1 by x according to the given function. So x can be considered as 1 by y. ಇದು not defined ಬರೋದು only for not equal to 0, y not equal to 0. y equal to 0 ನಾವು codomain ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, because r star is set of all non-zero real. So therefore 0 we will not consider in the codomain also. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ y. ಸೊ ಅದೇ ಥರ x ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y ಇನ್ ದ codomain there exists x in the domain. So therefore f is on to. This is one way of proving by using definition. Another way ಏನು? Let us prove range is equal to codomain. ಯಾವ ಥರ? We have y is equal to 1 by x. ಇದು ನಾನು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x will be 1 by y, y is not equal to 0. Range ಅಂದ್ರೇನು? Set of all values of y for which the function is defined. Set of all values of y for which the function is defined. So y values ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 0. 1 by 0 is not defined. ಇನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ y is not equal to 0. Range ಏನದು? Set of all reals we can take except 0, which is nothing but the set of all non-zero real number, right? So therefore range is r star, codomain is also r star, so therefore they are equal. Hence f is on to, right? This is another way of proving, right? idadru baribodu, both are equivalent, so you will get marks for both that proof, right? Now next part ಏನು? If we replace the domain, will the result changes? That we have to check. Let us check it. Now by replacing the domain r star by n, so r star ಬದಲು n ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is define the function n f from n to r star by f of x is equal to 1 by x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? It will be 1, 1. ಯಾಕೆ? f of x1 equal to f of x2. Here both x1 and x2 belongs to natural number set, right? Because the domain is natural number set here.
So therefore 1 by x1 equal to 1 by x2. Natural numbers ಅಲ್ಲಿ reciprocals equal ಆಯಿತು ಅಂದರೆ numbers ಕೂಡ equal ಆಗುತ್ತೆ. So therefore x1 is equal to x2. Obviously f will be 1 function. 1 function ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ತಗೊಂಡಿರೋದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ we will not get all the reciprocals in the r star. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Suppose if you consider 1 2 3 4, 2 ಗೆ 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. But 1 by 2 reciprocal 2 ಅಲ್ವಾ? So that will be there in r star. But what is the reciprocal of 2? That is 1 by x is equal to 2 andre x is 1 by 2 ಆಯಿತು. So therefore it does not belongs to natural number set. R star ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ 1 by 2 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore for this y there is no pre image. So therefore it cannot be onto function. Onto ಆಗಲ್ಲ. So therefore what we can observe, if a function is defined from r star to r star, it will become 1 1 and onto. If we replace the domain, the result varies. ಅಂದ್ರೆ onto ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it depends on the function on what set we will define it. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಚೆಕ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 1 1 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಆನ್ ಟು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ means 1 1 function, surjective function means onto function. So ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ f from n to n given by f of x is equal to x square. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಪವರ್ 4 ಪವರ್ 6 1 1 ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ. 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ on to ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, f of x1 equal to f of x2 where x1 and x2 are in natural number set. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ನಾವು x1 square is equal to x2 square. Since we don't have negative numbers in natural number set, actually ಏನು ಬರಬೇಕು? x1 is equal to plus or minus x2 ಬರಬೇಕು. So here we can't take that x1 is plus or minus x2. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ x1 equal to plus x2. ಸೊ x1 equal to x2 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. therefore f is 1 1, that is injective. Only in case of natural numbers it will be injective. Now let us check for onto, that is surjective. check ಮಾಡಕ್ಕೆ clearly codomain is also set of natural numbers, but codomain ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು 1 4 9 25 ಆ ತರ ನಂಬರ್, 16 25 ಆ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ 4, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equal to 2. let y is equal to f of x, 2 is equal to x square, x is equal to root 2. Root 2 is not a natural number, it is irrational. So therefore for this element in the codomain we don't have any pre-image in the domain. Therefore f cannot be an onto function here. So it is only 1 1, but it is not onto. Right? Okay, next sub question 2. So same function f of x is equal to x square but defined from z to z. z ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪವರ್ 4 ಅವ್ಯಾವು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ 9. 2 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 1 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 9. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ according to the given function f of -3 and f of +3 both are same, they are equal, but -3 cannot be equal to +3. So images are same, pre-images are not equal. So therefore f is not 1 1, that is not injective function. It is not onto also. Same example ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್
example kottida, the same example you can give by taking z here, but I have given different example here. Since z all negative numbers irodrinda square of any number cannot be negative, so andre range alli namge positive values matra sigutte. But z set alli we have negative numbers also, so avಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ -1 it belongs to codomain. So x square equal to -1, x is square root -1, which is a complex number. It does not belongs to z. So therefore for this element we don't have any pre-image, therefore it is not onto function, right? ಇದೇ ತರ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? Okay, next sub question number 3. f from r to r given by same function f of x is equal to x square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. -3 whole square 3 square both are equal to 9. So f of -3 equal to f of +3, but -3 not equal to +3. Images same, pre-images are distinct, therefore f cannot be 1 1. So therefore it is not 1 1. Now let us take for same example for proving it is not onto y is equal to -1, which belongs to range, that is codomain ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡೊಮೇನಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -1 equal to x square, x is equal to root -1, it is an imaginary number. So therefore it is not a real number, domain ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So therefore f is not onto, it is not surjective function. This is one way. Other way of proving ಏನು, range is a proper subset of codomain ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯಿತು. Since given f of x is equal to x square is always greater than or equal to 0 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So range is closed interval 0 to infinity. We know that this interval is a subset of real number. So therefore range is a proper subset of codomain. It is not onto function. ಈ ತರನಾದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, or we can prove in this way also, right? Okay, question number 2, sub question 4. f from n to n defined by f of x is equal to x cube. So x cube ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? we know that -1 whole cube is -1 only, +1 whole cube is +1 only. So two distinct elements if you take in the domain, two distinct images only you will get. So 1 1 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? Let us consider the images are equal, f of x1 equal to f of x2, where x1 x2 are natural numbers. According to the given function, x1 cube is equal to x2 cube. We know that cubes are equal, then the numbers are equal. Property ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. So therefore images are equal, then pre-images are also equal. F is 1 1. That is injective function. Now surjective ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? 1 ಕ್ಯೂಬ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8 ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ 27. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 1 ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ 2 3 4 5 6 7 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, y is equal to 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 3ನೇ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯೂಬ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ y is equal to 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ f of x is equal to y. So we will get 3 is equal to x cube. X will be cube root of 3. Cube root of 3 is irrational number. So it is not a natural numbers, not in natural numbers. So here natural numbers means it is the domain. X andre domain, y andre codomain. So for y is equal to 3 in the domain codomain, we don't have any pre-image in the domain. So therefore it is not onto, that is not a surjective function, right? Okay, next fifth sub question in the question number 2. So function is same, f of x is equal to x cube.
but defined from z to z. As I told, cube, power 5, power 7 odd powers ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 1 1 ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? f of x1 equal to f of x2 ತಗೊಳ್ಳಿ. x1 x2 belongs to integers here. So x1 cube is equal to x2 cube. So therefore x1 equal to x2. F is injective. We proved that. Surjectivity check ಮಾಡಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್, 2 ಕ್ಯೂಬ್, 3 ಕ್ಯೂಬ್, ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ 8 ಮತ್ತು 1 ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ y is equal to 5, let me take, which is in the codomain. 5 is equal to x cube ಅಂದರೆ x is cube root 5. It is again a irrational number. It is not in the integer set domain. So therefore f is not a onto function. So it is not a surjective function. Right? So ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೂ 1 1 ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು 1 1 ಬರುತ್ತೆ. Right? So this is in general we can take, but we have to prove it. Right? Okay, next question number 3. Prove that the greatest integer function is neither 1 1 nor onto ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So proof ಗಿನ ಮುಂಚೆ let us see the graph. You have studied it in your first PUC ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. So here we can see that greatest integer of x will be 0 if 0 less than or equal to x less than 1. For all values from 0 to 1, we will get greatest integer is 0. For all values of x in between 1 and 2, including 1, not including 2, we will get greatest integer 1. Greatest integer andre meaning ಏನು? Greatest integer means, for example, if I take 1.1, if we take the integers less than 1.1, 1 ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ, -1, -2, -3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 1.1 ಈಸ್ 1. ಅದೇ ಥರ 1.2ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, 1.3ಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 1.99 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ greatest integer will be 0 for all, including 0, not including 1. 1 if include 1, not including 2, etc. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. Now what you can observe, for all values ಇಲ್ಲಿ 1.1, 1.2 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1.1ಗೂ 1, 1.2ಗೂ 1, 1.3ಗೂ 1 ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. All those have the same image 1, so it cannot be 1 1. So here ಅದನ್ನ let us give one example and prove it. We know that greatest integer of 1.2 and 1.6 both are equal to 1. ಯಾವುದಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. So that is f of 1.2 is equal to f of 1.6. But these two are distinct. 1.2 is not same as 1.6. Two distinct elements have the same image, therefore it cannot be 1 1 function. Onto ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ let us prove what is the range of greatest integer function. Range of the greatest integer function, we know that it is integer set z. First PUC lo odidira. So it is a proper subset of R. R is the codomain here. So range is a proper subset of codomain, therefore it cannot be onto also. So therefore greatest integer function is neither 1 1 nor onto. Right? Okay, next question number 4. Show that the modulus function f from R to R given by f of x is equal to mod x is neither 1 1 nor onto, where mod x is x if positive or 0 and mod x is minus x if x is negative. So ಇದು definition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to prove that it is neither 1 1 nor onto. So as I told, graph ಮೂಲಕನೇ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this is the graph of the modulus function. If we draw a parallel line, it intersect at 2 points. Intersect at 2 points ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು 1 1 ಅಲ್ಲ. So 1 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? It is, let us take one example. We know that modulus of -3 is +3, modulus of +3 is also +3.
So f of minus 3 and f of 3 are same, but minus 3 is not equal to plus 3. Andre two distinct elements in domain have the same image 3. So therefore it cannot be 1 function. Simple. Now on to prove ಮಾಡಕ್ಕೆ, clearly from the graph itself y values 0 ಇಂದ onwards ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ, therefore on to ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ let us use the concept range is subset of codomain. So what is the range of the modulus function? It is closed interval 0 to infinity, ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, which is the subset of real number set, which is the codomain here. So range is the proper subset of codomain, hence it cannot be a onto function. Therefore it is neither 1 nor onto, right? Okay, question number 5. Show that the signum function f from R to R defined by 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, minus 1 if x greater than 0. We have to show that it is neither 1 nor onto. So graph observe ಮಾಡಿ, for all positive values of x it is 1, for all negative values it is minus 1, 0 ಗೆ it is 0. So that means 1 ಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಗೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. So distinct values of x we will get the same image. For distinct values of x we have same y value. For distinct elements in domain we have the same image, therefore it cannot be 1. So ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, let us consider for two different values of x, f of 2 is also 1, f of 3 is also 1. F of 2 and f of 3 are same, 1 equal to 1, but 2 is not equal to 3. So two distinct values have the same image, it cannot be 1 function. Simple. Now on to prove ಮಾಡಕ್ಕೆ, let us use the second concept itself. What is that? Range is what we have seen in your first PUC, that signum function range is minus 1, 0, 1. It is 3 element set, which is a proper subset of real number set, that is the codomain. So range is proper subset of codomain, it is not onto. So it is neither 1 nor onto, right? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.2ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂದ 5 ವರೆಗೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇಂದ 12 ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1.2 ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ 6-7 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 5ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ದ ಫುಲ್ 1.2 ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.